Firefighters managed overnight to fully surround Belgium's largest wildfire in a century, but the situation on the ground remains complicated with several flare-ups overnight, authorities said on Wednesday. According to the crisis cell, the fire raging in the High Fence Nature Reserve is no more moving towards Germany, with the goal to bring it under control, if possible, with aerial support. Firefighters say they launched a decisive push to encircle the wildfire on Tuesday, despite wind and rain hampering air support operations. Quand on arrive ici sous cette pluie, de se dire qu'il y a un incendie qui est en cours, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on ne voit plus de flammes qu'il n'y a pas de feu. Le feu il est là, il est dans le sol. Et la pluie est laide évidemment, c'est sûr, hein, mais et aujourd'hui elle tombe en abondance, c'est très bien, mais il en faudra sans doute des centaines de litres pour éteindre le feu. Parce qu'à peu près partout où on voit des petites flammes, des petites fumées, pardon, il y a un feu sous le sol, donc voilà, on va avoir inondé ça pendant longtemps. The blaze charring the vast expanse of boggy peatlands, pine trees and hiking trails spread over the weekend to some 3,000 hectares. But a hard-to-access front towards the German border remained a concern for both authorities and some residents already under evacuation orders. Il faisait derrière la maison presque plus à respirer. Et bon, on est resté le plus possible à l'intérieur parce que j'aurais pas su rester dehors. J'ai déjà des problèmes un peu de respiratoire. Et puis après, à 16h, vers là, 16-17h, on nous a fait fermer le café, évacuer. Europe has been swept by weeks of devastating wildfires fueled by dry conditions and a historically hot summer, with France, Greece, Portugal and Spain also battling major fires.